Hello, listeners. This is Spotlight on the Word. And as part of this month, this is the Ladies' Month, and as part of this month, we are having a discussion on women in the early church. Women in the early church. My name is Bithia, and I'm going to be your host for this discussion. Nti yɛbɛkɔ so in the discussion yi. Hello, panelists. Okay. Hi. Hello, Hi. Bithia. Yeah. Pamocho, say you're ready. Okay, mpacha ansa na Fine. yɛbɛhyɛ aseɛ no, obiara bɛintroduce ne ho na yɛahyɛ dwumadie no ase nti yɛbɛstart afiri Mama Kate. Mpakyɛ yɛfrɛ me Kate Ansa, mesom Gulf City Church of Christ, Tema. Okay, okay. Na Akɔ aba Mama Kate. Accra Tema Women Fellowship nso me na meyɛ vice chairperson. Okay, yɛma akɔ aba. Yo, yɛbɛto ase afiri Mama Margaret. That's so. You're from Margaret Kakari. Miss Small Band Matches of Christ. Okay, Me can't ever for yo. Mama Kate, yɛma wo akɔ aba ba spotlight dwumadie yi so. Yo, Mpakyɛ meda ase. ɛne yɛ sister Adwoa. Pacha Women's Frame Asamoah Adjoinima. It's some more KNUST Campus Church of Christ. Okay. Adwene ma yɛma wo akɔ aba ba spotlight dwumadie yi so. Yo. Nti sɛdeɛ medi kan kaeɛ no, ɛnnɛ yɛ discussion no ɛyɛ women in the early church. And yɛ theme a yɛde bɛgyina so ɛyɛ women of faith. Women of faith. Eti yɛnsɛn mmerɛ bebree no. Medase. Yɛnsɛn mmerɛ bebree no, yɛbɛhyɛ aseɛ. Eti yɛ discussion no, yɛ grouping of 4. The Edikan women in the early church and their contribution to Christ's ministry. The also being women in today's church. What has changed in terms of leadership positions and ministries and the challenges? The also means evangelism over feminism. And at the a chat one celebrating and empowering the next generation of women in the church. Nti yɛn sɛ mmerɛ bebree no yɛbɛtoa so. Nti yɛ first question for the first part no yɛ sister Enima. Mpakyɛ wobɛtie question yi na weyi ano ama yɛn. So the first question, your first part no wobɛdi kan answer question wei. The question is, what specific roles did women play in the ministry of Jesus and the early church? Nti mpakyɛ wobɛyɛ question yi ama yɛn. Okay. Medase so this opportunity I demand me say me answer that question. Okay, so the met me a sa question when who say ladies in the early churches, they did a lot for the church. And to answer these questions, I'd want to take some specific people who were mentioned in the Bible so that I can prove that ladies really did something during the early times. And it wasn't just the apostles and the men. Now, you will be to say, Dokasa, it's almost say, now Dokasa, ye adoye edema, omo asafo no pempam entire the mom. And it's got to a point that we no cry omo baby swing so that she can be brought back to life because of the things she was doing. See, where the best me want to say, it is not upon just the men and the leaders to see to the welfare of the people in the church. It is also our responsibilities as ladies to also reduce the burden of them by helping in this way. Now, your four being to say Joanna and Susanna, ye home answer more Luke chapter 8, verse 2. You say, Sir, and my way, they helped financially. No more your musica, Ebwa as a phonijumedi. Now, Dorcas was helping in the material way, but then
Joanna and Susanna, they who say no more this kind of elbow as a project. And now you bet in for me to say Phoebe. Na Phoebe elbow apostles and as I just said, she made sure that they were served well. Now they were in good shape so that they can go and preach the word of the Lord. Emma and I'm waiting my Paul Romans chapter 16, verse 1 and 2. And then the last person so I kind of want to say Priscilla. Now Priscilla not only word no, she learned the word. So it's not like the early church is not a member no one name assembly. If we say no one preaching. But you say Priscilla not only a woman no Emma Ebra Apollos became baptism once and not Oka baptism John the Baptist or Chinese and correcting. So women in the early church actually help in various ways. Almost cannot disicare bois. Is cancer, not omode. Omonsan Juma, Tisa Docas, no de bois. And they also not well versed in the scriptures and so. Or who say a many biana will be preaching as it is not what we are supposed to have as Christians. They also talk to them and then make sure that they go out and preach what we are supposed to have as Christians. So that is all that I can say about this question. Thank you. One my anuye ewo question we hu. Ya mama Margaret be ya hu bo na wa answer question we tie question ya answer my. Yo, Mama Margaret, enti pacho be tie question we na wa my anuye. Enti question is say, how do the examples of women like Priscilla and Phoebe challenge contemporary views of worship of women in leadership? And see, the way trying to say you share examples, say Obabi to say Priscilla, any Phoebe. You share examples of Omuma or Bible Nimua. And then Christosum nkɔfo adwenkyerɛ ɛwɔ leadership ɛba ɛma leadership mu a yɛbɛtumi ntutu ho bɛyɛ na yɛbɛtumi ayɛ afa ho. Yo, auntie, me da si bebree. Sɛ ɛnokorɛ sɛ early Christian sisters no ɔmo ɛbɔ mmɔden obi te sɛ Priscilla ne Phoebe a yɛka n'asɛm yi ɔmo yɛ adeɛ paa na yɛhwɛ ɔmo a megye di yie sɛ ɛyɛ ampa na ɛnɛ no ɛwɔ sɛ ɔmo nso yɛsua sɛdeɛ ɔmo nso yɛyɛ no ɔmo sua Bible no ɛna fa baabi nso ɔmo bɔ ɔmo ho mmɔden ɛwɔ Nyankopɔn adwuma no mu enti saa na yɛn nso ɛwɔ sɛ yɛn nso yɛyɛ ɛkyerɛ sɛ yɛaka sɛ mmaa yɛnyɛ kuo mu a ɛnkyerɛ sɛ wonsua ɛwɔ sɛ wosua nti kakra mɛtumi aka no. Yo, Mama, so yɛda ase bebree. Yɛnkyɛ pii no yɛbɛtoa so akɔ yɛ question a ɛtɔ so mmiɛnsa no. Mama Kate pacho obey ready now wetie question now ama yɛ mu ayɛ. Nti question let's say, how did cultural activities towards women in the New Testament era influence their roles in the church? Kwan bɛn so na cultural attitudes man na ɔmo first century church ni cultural attitudes bɛn ɛna ɛbɛtumi influence ɔmo roles in the church. Pacho ɛda hɔ. Me pacho. Okay. Yo, me da se. Sorry, me nua me ready kan ya kan no. Christosum anase Jesus na kasa obeto culture mu. Eno nti won a obeka asafo no ho no nyina no mu fi background bi. Ansa na mo ba asafo no mu. Eno nti ya na ye kan Nyamesom ne Christosum. Nyamesom de enam say ye general ne nti obia wo niema ba ko anam menu bia from the background no owo ena ye de ba Christosum eno nti culture na enuanom no ewo mu no omo so de ba asafo no mu awwe early fence days na adoye e kan wo mo culture ho na etimodi ni ho bebre se de na etimodi aye bebre ho eno nti
ye can't doctors no more as somebody. Nay, not they are no more yet dada. And some more bass of no more this culture no, a very real. Ye can't, yeah, na about Priscilla near Aquila, the only the wrong side in an eye. But who said Priscilla and ye papa beer, okay, I'm bonny dean. Because who said, one cool, and my name to maybe a night that woman so to me Eddie. The woman, the first Samaritan woman also. And also a example. Who said culturally, no, or a man who work on far or Muslim. And it's a so many be no exhibit Jesus, and I'm to happen so a can't ask a mission on also a quiet for body room and umpono. In your money be back ebe hu no kure no ebe hu ono Jesus ne di n'echi enti kakra me kan kan hwan say culture ne de influence e kwan bebre so na sesia no da so wo ho da so wo ho wo hwe yen say akan for ne egbefo ne izimafo bebi a obi afiba no utumi ho say ye nyina ye ba asafo ne mu a because obi afisa some background bi n'enti no say when nya abotre ama ye nya abotre ama ye ho a ye de your culture ba be rasa for no ma e ma ye nti ye ho ase Amsa. e wo ho nti e wo se etumi embrace each other na ye ma na me so ye de e ma ye nyina that's Yo, with that celebrate market. And it's for Yadamasi, some would say Abedru Samway. Yeah, but was no, yes, yes, mobile like it, mobile commenting, no one share video. Said the bear, Ebema and my was a funim Ebehu, and why are mobile to me, a dear boy, and necklace so soon. You hear that? And yeah, but was no, your second part of the questions, no. The Eddie kind, yes, yeah, Mama Kate, Mama Kate, but Obaya Hubuana with ye question now my annuity. Nti question Eddie kind say, what opportunities currently exist for women in ministry that were not available in the past? Nti such na you see women in today's church, what has changed? And then Emma ewo Christo asafo ne mu no. Edian na asesa ye de first century church no compare and then Christo suma Emma ewo Christo sumu no edian na asesa. And the first question I ever tackle what opportunities currently exist for women in ministry that were not available in the past. Nti ye mama kids pacha obeboa na we question ya no amaye. That's it. me so me that's Edi kind no in the past no na ye beka say ye kind choice no ye hu say education na ye problem. Eti edu baby kura no Peter no mo kan yankopon asem. Obi omo gya nkyere ka say we no mo ye on school. Enti enne nyame adom. Opportunity edi kind wo ene say we are educated. Most of us are educated. Enu ti yetimi esua choice no eti ase. Enti ama say policies bi anase cultural practices bi anase gender and yamaniama biaba yakwan mu a yetimi eboa ewo sa kwan no so enti say ebia obi profession say bia oye nurse oye doctor oye lawyer oye accountant etc. Asafo no etimi gina so enya mfaso dibi efree sa afo no nchen enti was yetumi use the assets that the church has. Say and say COVID by na nurses na omo way no omo educational programs or other communities. That's a nipa sa no wasafo no mo adenti na ye ma wo mo opportunity no e mo educate yen so ye wasafo no yeso ye nya wo mo ho mfaso. Etumi ba ne say church be administration obi oba ye secretary e wo adwuma obo so betimi abo asafo no wasa kwan no so a eno so e wo asafo no tumi makwan na ye tape sa opportunities no as ankofo no won na ebo asafo no so masafo no etumi gina nan so sara so e na
apprentice ne young ones ne do mo sua wa adwuma bia no etini ma o opportunity no asafo no mo so am exhibit dia o mo sua na se yetumi abo mo aba so what dia o mo Okay. You. But that's a market. You. Yes, was no, yes, sister, I dream ma, every tea question, na, or my anu ye. You. It's question 2, no say, what challenges do women still face in the church today? And how can they be addressed? Sister John Pacho, what's a question? No? That's what I may say. Okay, me that's it. Okay, so challenges are meeting me and Cassie from my point of view that we are facing in the church today is that uh, women see that we see say roles na ye play no. It is not so significant. I say yeah more as a we are doing the secondary things. I say we are rather standing behind the men to push them to do the work of the Lord. That is how we see it. Say then it's not so significant. Into people see that if it's not so significant, then they are not so really interested. Since in the end, no, the way we are no, it is not unknown that you don't so yeah, but then rather the men. And then another thing too that I can talk about is that we have taken the women should learn in silence notion. We've over exaggerated that notion. So we feel say we are just going to learn. So we are not proactive in any church activity. Because they see in Siadi, we are just going to listen. We are not bothered to ask questions to know more. Say, Obi, Okay. man, church, cry. They see any community identity or man, church, one year, no, never in church. In Siadi, you didn't say very cool. And the last thing I meet me, I and also say, uh, we still have it in our mind that the preaching or the propagation of the gospel is for the men. Most of us still have that notion in mind. And am I so reluctant to do the work of the Lord? So these are some challenges that you face it today as women that even up to the saying with all the factors surrounding the growth that we've still not been able to get the understanding of these things that it is not really for the men. Everything related to the church is for all of us because salvation is for all of us. It's not just for the men. So since we've not come to that understanding in that aspect, we've become so as a yatia that we're so proactive in it. Yeah. Okay. You. Na yes, Tajwa, ewa unim die uno. Kwan ben so na ujidi say some of these challenges can be addressed. Okay. Yeah, one So or two. okay. Into me, from my point of view, me want to say there was the here gidi education. I was say to Okay. me papa sa ade we me who say a man you come on so him doesn't mean you're quiet. You should just sit there and listen. So what the can I say? We have Yeah. a role to play. Just that we are not teaching, we are not mounting the pulpit doesn't mean that we are not supposed to teach or learn anything. And I think Okay. so. I was say a tremie who say command na nyankopon de man say yanko kan asempa no any all the commandments relating to the growth of the church and all one fan man. So it's for all of us. It wasn't me who the importance of this commandment and how we can go about it. Okay. Yo, yes, sister, yeah, that's a big sister Inuma. Yo, you so I heard spotlight on the word, and we are discussing women in the early church. See, you be moving on to your third part. Your third part. Now, part way muno, you better tackle evangelism over feminism. And see, you better the women empowerment agenda in relation to evangelism. And you be moving on to the questions. And see, in this part, yes, sister, Enima, one also answer this question. Enti pacho obetie na wama yemwaye. You. Enti o question ne say
How can the principles of the feminist movement align with or conflict with the mission of evangelism? How can the principles of the feminist movement align with or conflict with the mission of evangelism? That's it. Okay, thank you for the question. Into You're welcome. saying that the kinds you heard the notion behind the feminism, the feminist movement. Now, to Okay. say notion behind the feminist movement, and say, at the my emancipate me. That is basically the whole notion about the feminist movement. Into Yeah. say, you heard the mission of evangelism also. Mission of evangelism is say, young cancer. Now let's bring these two together. So it's a notion or contradict this mission. It means that um a man who say a member in my view no oh yeah can't say a member they are mounting platforms, they are taking up pulpits and they are sharing the word of the Lord. Now the notion of evangelism they say the member bit me and the man's bit in yeah. I don't know yes you miss an opportunity and my mounting pulpit. Do you get it? But then Okay. say that is it contradicting with the evangelism thing. But if it is aligning it with it, it means that you see the notion of feminism has given ladies a voice. Now we have a man; they are in higher places than even some of the men, and they have big influences over people than even some of the men do. So Yeah. if you have this opportunity at hand, then what are you supposed to do with it? You are supposed to create an avenue and then preach the word, because as women, thankfully, the feminist movement has actually given us voices. So it has given us the opportunity to also talk, and then when we talk to people will listen. It's not like yeah kasego Okay. or mobeti. Yeah. So if yeah Yeah. kasana say around for it there, and we have this platform to share the word of the Lord there, then we should use this platform near fan cancer and not ubia and so entity. But what's the Mm. mechanism? That's why Okay, so that is you. how this notion can align with the evangelism mission. And then the bit Okay. also you notice and say, yeah, when you know, you also say it should go in accordance with what the Lord has commanded. It shouldn't Exactly. contradict it in any way. Because good feminism is if you are on to maybe I saw us up. But then it's a Yeah. commandment of the Lord. So you should be Yeah. very careful how you go with these notions. Yeah. Okay. Yeah, that's bebree, Sister Joa. Thank you very much for your submission. And see, you so no, na you like it, na you comment, na you share. So that way, I ever boa a ma, a war, and necklace to soon. Yeah, same bebree no. Yeah, Mama, Kate, me pacho, ubeti question na one my anu ye. You, and market pacho or question, they say. What role do women play in evangelism today? And how can they leverage their activism for the gospel? Market Bacho clear. Mpacho ai. Bacho you medasi. Bacho you. Me that's it. Ya na mmaa no yɛtumi ka yɛn ho bom. Na Okay. nneɛma no bebree wɔ hɔnom a yɛayɛ a yɛde evangelism koraa ka ho. As women group no, yɛtumi si de da bi si hɔ sɛ yɛkɔ akɔka evangelism. Yɛkɔ akɔka Okay. Nyame asɛm. Yɛkɔyɛ evangelism. Ɛyɛ nwanwa sɛ da a yɛbɛka sɛ yɛkɔ evangelism. Mmaa a wɔde wɔn bɛhyɛ dwumadie no koraa no, yɛa na wɔdwen ho koraa wɔnte ase. Ɛno Yeah. nti, mmaa no agye atom sɛ yɛka go yie no, yɛanka go men. Yes. Yɛka go yie. Ɛno nti, woyɛ yie deɛ a, na yɛ sɛ woyɛ ɔbaa, woyɛ ɔbarima. Nti yɛagye atom Ampa. sɛdeɛ yɛbɛtumi ayɛ ama evangelism akɔ n'anim wɔ asafo no mu. Ɛne sɛ yɛn nso yɛde yɛn ho bɛhyɛ mu, yɛbɛsua. Na yɛn nso yɛde yɛn ho ahyɛ mu. Yɛntumi anka ahwɛ koraa, Kristo ewuiɛ, ɔsɔreeɛ, na ɔma yɛn nkwa. Ɛno nti ɛno nko ara mpo yɛ asɛm dodoodo ma yɛn a yɛkɔ a yɛbɛtumi aka yɛne amanfoɔ akyɛ. Ɛna parenting. Ɛkwan biara so no, wotete ɛba anaasɛ wo ba anaa obi ba anaa ward biara koraa mpo wɔ ɛkwan biara so wɔ nyamesom mu. Ɛno nso ka evangelism adwuma no ho. Because wokyerɛ no nyamesom sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛnyin na ɔbɛyɛ nipa papa. Saa ara nso na mmaa no bebree nso som
asɔfoɔ no a ɔmo ka nsɛmpa no missionaries no yɛ a ɔmo kɔ a mmaa no bebree di ɔmo akyi obi wɔ hɔ koraa no Bible no koraa onim akenkan nso deɛ ɔtumi ɛyɛ ne sɛ ɔne sɔfoɔ anaasɛ asɔfoɔ no bɛnante sɛ ɔmo aduane die mu ɔmo nneɛma esie mu anaasɛ ɔmo ahosiesie ne adeɛ nyinaa no ɔmo tumi boa ɔmo ɛwɔ saa kwan no so saa ara nso ɛna sɛ wohwɛ a Timothy ne maame ɛne ne nana koraa ne tete no nti sɛ na ɔmo nnim a nka ɔmo ntumi antete no ɛmɛ ne ɔno mbɛyɛ yɛn nso mfa so deɛ ɛno nti mmaa no nso yɛn nso yɛwɔ yɛafa mu deɛ anaasɛ yɛ kyɛfa a yɛde gyina evangelism no mu dendenden that's it. Go ye doesn't mean go men. Thank you, Mama Kate. Thank you so much for answering this question for us. Yes, I'm a no, so your third question. Yeah, Mama Margaret, me pacho ubetie asemina weyi ano amaye. It's Margaret pacho your question they say, how can the church create a more inclusive environment that empowers women? Ekwan ben so ena ende asafo no ebetimi create environment a ebe empower women, ebe she eman crying. Pacho clear. Auntie, me that's bebree. Nse question na obisa na ya no krepa. Nse e manyo ko mu ne de no kwasem ni aha yen bebree nanso no en ha yen to esan se kwan wo ho kwan ma wo ho no mu a mpanyufo timi de boa yen se no omama emba no so ya tuma yen da bebree oba yen church bantima ha se ya yetimi organize workshop and other churches no so yetimi organize invite man kwa ama mema echere bi ho krampo a na nye mema na be chere bi ho kwa yen ankasa man no ankasa ene echere ho ama yehu do mema ne guide yen de nenso no omutimi jai enema muma yen se yenye other churches no timi invite yen say ye prayers and fasting ni nyina etimi boa ama emma no so ekeka ye ho hye nti omutimi de bi betoto platform so say ti say de ye kra eka ho bi de spotlight for de mo ye yen aboa yen sa make room for emma sense ye ni dwumadie bebree emfa moa ye ho nti opportunities ni de wo bebree a omo aye de accurate e de amaye disia said de bacho said de omo si aboa ye okwan no so no sa na mitimi hu ye se ebra na yesu ho no Martha and Mary yani oboka che yesu se hwe se bi nuane de obetena won chen na opese wo cheche no ena yesu ka che Martha se Martha wo ha ho bebree hwe me ka jira mo ati ase se Mary we fa de ye no enti ema se se ye chiso price for money nyina ya fa de ye se se no de yesu aboa yen se yesu Bible no na ye boy ho no etimi boa pa ama ye enti so busa me na kakra metumi ayen akade aboa sa dwumadi e no that's it. Your mom Margaret me that's bebree mpacho say how pia I think say me skip o question back enti nke how na nka makan ama what touch so me that's enti question is say in what ways can we encourage women to see evangelism as a vital aspect of their calling enti the eternal say ekwan ben so na yebetimi ahye ma nkran se na be ya omo behu say evangelism esoso ka omo frɛ ho as Christian women pacho and sampa na woka no aye pa se sa question emi yi ano esan se obaba ntma ya yes ade no ama emma kra ni agi bebree ami ameka say me di mu akotine papa ya ko Wednesdays ya ko Saturdays emma ye aboa yen ama mo so behu ye se emfaso so se emma ye so betu anamo ni bi
nti omo ye saa enhwehwe ma ye de bia nti ema dodo no a de ye ho ahyem bi a ye saa de me gidi ye se other churches ni nyina so omo boa ema no se de be ya saa dwumadie kese we sei no akra twetwe no ye betumi aye na aye fe na aye nika se de Yesu nso ehwehwe no enti no me gidi ye se the churches ni bebre preachers ni bebre so astarte saa dwumadie we sei a omo boa ema no se ye bekoso ni aye saa dwumadie kama we sei enti etimi boa ye ma ani mema ni bi kura nso saa besua efiri ho ebinom pese omo betimi ne anante na ye sua bebi efiri ye ho ti ye sua omo nso ntimi sua ebi mfiri ye nchen nti kakra betumi aka anano that's it. That's it, Mama Margaret. You wait here for also share spotlight on the word, and their discussion is centering around women in the early church. Yeah, that was it. Say what share abepim this point. Enti yabet waso ako your fourth part, and this is our final part of the question. So stay tuned. Continue to like, comment, and share. Okay, and see, your last part of your discussion, no, share acquire who do me a celebrate ma or move on day, and then Christo sumu, me abua ama and mebunu and maiwa or move up no, or move me a costo ama Yesu Christo, a juma de share and san a bear a cono at amomo, said a bear or move dear. Imprimprim obey more than the currently. It's yes, and bebre no, first question no, Mame Margaret. Pacho ubeti na wamaye ehumwaye. And your question they say, who are some women in the church that have inspired you, and what can we learn from their lives? Bisa se Emma Bay and a walk and ne asafu omo hye wo nkran bebre na edia nso na wosia efri omo brabo mu enti Mama Margaret mpacho yebeti o Me pacho bebre mpacho se me ti question asia yen mai ana se Bible mu die for no mpacho okay, so I'll say, who are some women in the church that have inspired you? Enti ubetimi afa enemre wana say your first century church no Emma omubo omodin ene de usia free omo yo me da si bebre auntie sana menti question asi no outimi aboa me mama tiase me da si pa yo de tiani say enipa bebre e wo Bible ni mu a yetimi bobo omudin enam enipa bebre a efa ma ho a yebobo omudin ebinom asia na yenso e baaye no so yebetu nipa no mu bi nso amo nso asia saa anamo no a omo atimi ya kwa anim obi ti se Martha ya mbo ni di ni Mary a Yesu nuanom ene ono se ne namfo nso ne omo a omo nyina omo wo saa twesem no mu a saa Yesu ekọ emai mienu nchen no mo koye na ba ko de wa busy pa obasom Yesu ewe Yesu so de se de nyina enim no no mpa de ani bebe saa o ono na bia ne odi kra no de dia ne odi Nyankopon asem no so nti Auntie Mary call in China okotana ne nase a obusibusa the questions no church no efa enkwagye ho efa nyamesom pa ho abrabo Yesu yekom no mami afa de papa de mi pane bi na mami so eye nti no mama mani je sa mama no ho pa mani je no ho nti Martha ba no be query Mary say papa oba no enke we say ye pepe bibi ma wudi o Jesus say no kra ayade na Mary de wa mabua me e wa de ye nimu Jesus mo na wonu say de Mary ye na me pa na nti ya momode ya ni ensia Bible yes a enipa bebre be fa ya mentor te said de
Me my fam Auntie Mary, I'm your mentor no. And the Bible dey there no cause me. Me bo modern say mesia. Na ma hunu na ma Mary anyame hia no pa aya ade pa say yes say ade na wayɛ no yɛbɛbɔ ne din ɛwɔ trɛsɛ mu no ampa nso yɛbɔ ne din ɛwɔ mu enti no nkwagye asɛm no deɛ ehia pa wansua a unhu enti bafa ma me Mary sɛ osua yes osua nkwagye asɛm no osua ne yie pa nso yesu nso abɔ n'aba so ha enti me baa mu no nipa mafifa ɔmo te sɛ mame bi te sɛ maa gye ɔbɔm so tɔte na me pɛ n'asɛm pa otumi quotations yɛka asɛm na wɔse ɛkyerɛ wo sɛn nti mame bɛfa ne mame bɛfa ne kwan na ɔfa so ɛde educate Bible na obi kura obi anaasɛ me nso bɛfa saa adeɛ no sɛ me nso mɛyɛ nti me ne obi ka asɛm na mɛsi wei ɛkyerɛ wo sɛn anaa ohunu Bible mu ɔfa he nti tam bia na ɛma me nim baabi a nsɛm bebree bi ɛwɔ asɛ yɛpa a metumi point yes ɛfɛ nti kakra betumi aka no ɛda ase bebree ma Margaret Mary what my addition dia wenya o Mary ne life story mu nti etiefo nso ubetumi ama obi a or inspire ɛwɔ Bible ni ubetumi abɔ ne din ɛwɔ comment section ni na waka kyerɛ nneɛma a wosua ɛwɔ saa nipa no yo yɛnsɛn bebree no yɛbɛkɔ sister enima mpakyɛw kakra a wobetumi ɛde aka yɛ maame question na wɔnsa no mpakyɛw yɛbɛtie okay mpakyɛw me so deɛ mɛka ne sɛ if I inspire me a lot in the Bible I have two people actually yes sister Phoebe and Dorcas wow you heard Juma Dorcas di ya and Dorcas na echo like you know it's not like nipa ba ko fa na nipa mienu bi na echo esiafo no say Dorcas no almost right now and see ekunafo going with the things that Dorcas gave them so we say na Dorcas niema bebree ema omo a na omo wo asafonim no not just yes Christ ne esiafo no kwa na me fa Phoebe so a the ema me Phoebe asem ne say Phoebe ono onim say ontimi enko ka asem but make sure say omo ka asem they are in very good conditions to go and preach the word. That is one thing that me put Phoebe because the man say otu onim say ontimi enko ka asem na the obaka ka asem no so e was say ye to say bia asafo they was say bibi ma omo timi ka asem na sika fem ahoden fem na bibi nso a onye bi it is not good that's how it is upon you onye she you're not growing fruits. Yes, on the judgment day, which one to watch me? You get it? And find your local congregation and so on. You need mammy penny for the prayer. They will go from work. We have traders. There's this lady as my local congregation. Sorry, not Obetnasia. That is it. Yeah, because sorry, mom by she just knews because Nico to Jomu Yamre. But then this lady never missed any church activity. Sunday service or Sansoban in terms of so if this lady is even my opinion we say oh yes and we're not about to send me and I said we are making up excuses not to go to the house of the Lord. How does this speak of us? In I was say open a trade brother they'll be like oh more pain so within Yemuna in our generation that there are women in our church who are actually doing a lot. Women who are combining their housework, their housework, combining their professional work, and then combining it also with the work of the Lord, and they're doing very well in all aspects too. So you can look at these people and learn a lot from them too. That's the limit to be a canon. Yo, yes, that's why that's bebree. Yo, yes, no, your question 4. Your mama Kate, your pacho ubetie question na wamayanuye. So your question 4, let's say, how can younger women be encouraged to take on leadership roles in communities?
how can young women be encouraged to take up leadership roles in communities? You, Mama Kate Special, you bet you. Yo, say me buy ni ma kan say maame fo ni bi omo ko tojo mu agogo. Sa brain na was say young ones no mu hu say eduru mu so. Na encouragement I dey be ma omo na say the roles I bet me I assign it to and mo na say e was a bon kasa mpo de mo ho hyem. Ene say asori de mo sisi. Sebe ya na mpanimfo no na ekopra ko ye bibia na ye wi na young ones ya share hills. Na ye we gatente na ye de aba betena tena ho. Eno no e was ye hwe. Na they accept say eduru ye so. Na ye so ye be ye na mrewa no omba no betena tena ho. Yeah, na go congregations baby young ones no ye ushering and also boa ema omo opportunity no ema muhu nipa dodo mpo a eba sorry dem ho esan pie ema omo relate easily with church members man penifo ne nkwala nyina ebi nso take up the role of teaching our children class and intermediate class ni ade ni nyina no boa wankasa so ma bibia usua kyerɛsɛm no sɛ de be a wo so betimi de akyerɛ afoforo nso ebi nso yɛ caregivers obi wɔ hɔ no ma ɔba asɔre a wotumi sɛ ne honam ayɛ ne mmerɛ obenya obi a ɔba obeso ne mu ɔde ne bɛtena ase yɛto nnwuma wɔ yi na emu no ebi de ama no anaasɛ yɛpɔn asɔre a obi sa no bɛnum nsuo no akɔsa de abrɛ no ne sa ne ɛma mpanimfoɔ no bebree ɔmo so ɛyɛ ɔyɛ no ɛyɛ ɔmo fɛ sɛ ɔmo bɛba asɔre mpo because ɔmo ba asɔre ɔmo obi ma na bisa mpo sɛ ɔmo te sɛn anaasɛ you get a younger person to attend to you na ama ɔmo so ho the sense of belonging nti dia ɛwɔ sɛ young ones na etumi yɛ de yɛ ho hyehyɛ mu bebree ɛne saa de yɛka mbaaku no deɛ ne na yɛ sɛ young ones ɔmo ayerɛ wɔ mu koraa nti yɛnim sɛ yɛnyɛ ɛfɛ ne sɛ young ladies eku ma mo na mo fa mo ho nhyɛ mu dia because mbaaku no deɛ na ka yɛnim sɛ young ones ne mberewa ne atentemufo nyina ɛso yɛnya afrɛ mbaaku pɛ na mogya ama mberewa no nti ɛyɛ saa ɛmmoa nti ɛno nso yɛnhwɛ saa kwan no so na yɛmfa no so nka you market me that say na yɛhwɛ ɛnɛ yɛ community mu a ɛmmaa bi tumi ka sɛ maa sɔre koraa no ɛba no enim a yɛma ɛmmaa ndi ɛsom anim nti wobɛtumi aka ebi a nsɛm baako anaasɛ mmienu bi a wobɛtumi de ahyɛ ɔbaa bi nkran sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔ for MP a wobɛtumi akɔ ebi a ɔpɛ sɛ in the community or standing for position bi a wobɛtumi akɔ mpakyɛ sɛ wowɔ nkranhyɛ nsɛm kakra a wobɛka ama mmaa etiefo ya yo emzem edi young ones nya bebree shyness eno na edi nya bebree niema no bebree ho yebetimi aye enso ye fere obi betimi akodo to door akoka se obi a adwen de young ones de way adwen no ye adwuma kra me de sometimes by na me dwen ho amenti ase ideas, you have the brain, you have all the contributions but a ban say Munya na ye de ferry nti me nya hwe me ferry wo de ne ferry sa na fe ade papa bi wo mu krampo a ntumi fa nyi e ma ne mpie nti se ye tumi yi anu free ho no ma e ma egu parliament ye che omo chen Kristo asafo ma wo ba asafo no ma ada ni mi share obi o ka tell me say who like nice lady say na Church of Christ na mi say Church of Christ nice ladies so Church of Christ ana ye hu amu ma obi hu ye kra ya na omu hu the potential that is in us enu nti yen kanya ye hu ukọ edwuma mu a ukọ edwuma mu bisa obi ani professional won say ye etitiri for nko na ewo edwuma mu eti yen call out yen jeja ye hu na yen call out na community no so nya ye hu faso etimi aye you market thank you so much. Enti say yonko out mama kid say yonko out as a ma we should step out for leadership positions those who are doing it they are not more than us. Thank you very much market
This is still Spotlight on the Word. If you are watching us, we encourage you to like, comment, and share. Thank you so much. We would continue with our discussion. Ma Margaret, mpacho otemenka ubetie your question number 2 no na wasaya maye ehu emuaye yo. Your question number 2 no essay. How can the church effectively highlight and celebrate the contributions of women? Your question yi kyerɛ sɛ mmaa bi wɔ hɔ a wɔbɔ mmɔden wɔ asafo no mu bebree. Ɛkwan bɛn so na asafo no ebetumi encourage wɔn, ebetumi celebrate mmaa a wɔbɔ mmɔden wɔ asafo ahodoɔ mu. Meda ase. Yo, Auntie Midasi. Say, say no dear, no question ni. In preachers, na say, ye leaders no boy pa bebre, kwan bebre so. Ti say, ye wo man share mudie bebre ye. Amount me my MSC sa program. Edru ya no my announcement say. Ekropon for hiamu yakwa ekropon ya. Mpanyinfo hyehyɛ nneɛma bebree de ma yɛn. Yɛkɔ abetifi ɔmo timi yɛ nneɛma bebree de ma yɛn. Ebi kura quiz nyinaa wɔ mu. Ɛma yɛhu sɛ potential wei wɔ ɔbaa wei sɛ mu. Nti ɔmo encourage yɛn ma yɛn kɔ a obetumi ayɛ wei obetumi ayɛ wei obetumi ayɛ wei ama yɛkɔ nso a nokwasɛm ni etumi yɛ saa nneɛma no nyinaa de hyɛ onyankopɔn animuonyam. Nti saa deɛ no wɔ hɔ no nti no etumi boa yɛn ma yɛkɔ baabi bebree mampɔn. Maybe ntumi nkeka sunyane na baabi bebree ha. Nti ɔmo tumi ankasa pɛ TNT ma yɛn bi ɔmo de ka besi hɔ sɛ mmaa no dodoɔ sɛ na ɛbɛkɔ ne atwotwo din mo kɔ a mo magye sika na mo fa nyɛ mɔde di sika ndi bia nneɛma bebree na mo de ama yɛn so sɛ de ɛbɛyɛ a ɛbɛ motivate yɛn na yɛtumi ayɛ nneɛma bebree na potential na ɛwɔ yɛn mu no ɛtumi adaadi. Nti ɔmo tumi bɔ yɛn aba so bi wɔ hɔ a ɔmo tumi yi na bi si hɔ no mo sɛ ɛda wei yɛtumi de bɔ mami wei aba so ana sister wei aba so ɛwɔ dwumadie papa bi a ɔyɛ dɛn odi ɛde boa asɔre no aha. Nti kakra metumi aka ɛde aboa dwumadie wei ɛno no. Yo, Ma Margaret, that's bebree. Nti yetie Ma Margaret a ɔse yɛ asɔfo a ɔmo asɔre ahodoɔ mu no ɔmo mmɔmɔden na ɔmo nhyɛ mmaa nkuran. So ɔbaa bi ɛyɛ adeɛ a yɛnkɔ so mbɔ n'aba so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛkɔ so ayɛ deɛ bro saa na ma serve as an example to afoforo a ɔmo nso so ɛyi ɛba no. Yɛda ase bebree Ma Margaret. Yo, nti yɛ sister Enima mpakyɛw otimi nka mpakyɛw bɛsa etie question wei na weyi ano ama yɛn. Nti question number 3. Question number 3, let's say, what practical steps can we take to mentor and empower the next generation of women in the church? Mpacho, clear ana? Mpacho, yo, medasi bebree. Mpacho, obeboaye question yam. Okay. So, her practical steps are, bit me at the empower and next generation. I was seeing to me educate so me at this one. Ejumano, and yeah, I'm always very particular about this. Nyame and ya mema no kwadia. I say I'm a mema no kwa fence training na. It's also to me educate on munya santias. So munya santias na they will have the edge to do more for the Lord. And I think so almost education. No, yes, maybe our mentors are people that they look up to. So that almost see Jinayebi and answer almost so it will be at the back of their minds that as soon as see and mommy way shame
me near me. Even my parents are there. My parents are doing so much for the Lord, and you wouldn't want to be the cause of your parents falling from their faith or something like that. Into Yeah. if we give these people yeah, the almost they come into contact with, they'll be very particular about what they have to do so that they won't switch or swerve away from the faith. Nothing so almost means so I money actual everything I can. Yo, Medansi bebree. Yes, Adwa say yɛnkɔ so educate mmaa a ɛwɔ asafo ahodoɔ ahodoɔ mu on the importance of getting involved in church activities. We can also get mentors for them that they would look up to in order to do better in the Lord's church. Yo, yɛdansi bebree. Yes, Sister Adwa, yɛdansi bebree. We will also share spotlight on the word, and our discussion is centered on women in the early church. You can follow Spotlight on the Word on social media platforms. We are on Facebook, we are on Instagram, we are on TikTok, and the likes. Thank you so much for watching up to this point. Enti, yeah, Mama Kate, yes, Pacho, Obe answer last question for us. You answer the last question for us. We are tackling this question. Mr. Sɛ wobɛtie na wama yɛ ano mmuayɛ. Yɛ Mama Kate. Okay. Enti Mama Kate, patrɔ your question ne sɛ, what are some challenges that young women face in the church today? What are some challenges that young women face in the church today, and how can the church support them? Patrɔ, o question ni nie. Yo, that's challenges in the medical shyness. And no, Yeah. the biggest challenge. And it's the more than any free. And availing ourselves. So be no matter no better me. But all cast on ya or bachelors who name only say or excuses. Now, no person one was our final, so that's all my own one. Or then I wait me up one was our final. And also, and what into availing ourselves, and we should allow ourselves to be trained. Yes, now, we should allow mentorship because Yeah. obi on my ya na o pra so or ye niam abakwa na me no bia wonim se obetimi aye o bua na se obetimi aye but makwan nti dan ya na obetimi aye ade aboa no kane no na ye maame no omo kire wade a obetia but enemre ukotia obi a onti ase adekunti a watia no eno nti ama parent ne bebre so instead of teaching our words, we don't teach them. We just assign duties to them, thinking that baby, when you drew, also on casa who say also to me, yes, I did. Oh, children, until me yet. Into young parents, so yes, young who said, I was a children. They children, your friends, younger ones, both men and women, and as a young men and men, ladies, Nina, young children, so they be almost on the now, near many people on ma, and I'm so nim. Book ninti adwene so omuni enso bebre wo hono ma omuni esono book de na esono fie de nti en combine two ni nyina na obi wo hono ma so the American onimade pa e wo book mu onya din degree ni bibia wi so aba no so nkono yan so hia kura eja no kura no so kura mpo ye ne de nti yen makwan na yensua ye makwan ye ma ye ho kwan na ye kire ha yetimi nsua so de be ya ya na mpempi no emmaku for de na ye kire younger women no okwa aware a wo so yes so ya na ye ref no ye jam mema no mema no so ye nkrofo yire no ma na se nkrofo kunu no ma ye tete ho a o so mo kono mo boa emma na ye kire ho mo ade nti se emma no tumi sua na mema na nsua emma enim kono edi nti ye sua na ye kire emma no ye kire mema no so de be ya ebe balance efie no ama efie tina nso so aye nika Pacho, yeah, that's a bebree market. You.
Nti market sɛ yɛkyerɛ mmaa no na yɛgu so ɛrekyerɛ mmarima no nso so. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛwɔ fie asetena mu no, biribiara ɛbɛkɔ asomdwoe mu. Ɛna yɛtie so a market kaa sɛ some of the challenges na mmaa face no, ɔmo mmaa mpanyinfoɔ no sɛ ɔmo approach you sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo boa wo a ɛwɔ sɛ wo open up. You don't have to call yourself, you have to open up, listen to what they have to say, and get the great deal of studies that they would want to pass on to you. Thank you very much, our listeners. I would want to say a very big thank you to our panelists. Yadamasi bebre, Samunya Adajie, Eba, Spotlight on the Word, any ebe discuss on the role of women in the early church. Yadamasi bebre, It's here for us, so Yadamasi bebre, say, mo share program, someone like it, some comment here, any, some so say, best friend say, mobile Spotlight on the Word. We have a series of discussions. We would encourage each and every one of you to continue to listen to Spotlight on the Word so that we all grow spiritually. We all know the contributions that we can give in the church today. And at the end, we would make it to heaven, since heaven is the goal. Thank you so much. And until we see you next time on Spotlight on the Word, we would say bye. Thank you for making time for that.